Okay, so hujik phawda khoina tamgrise method of preparation of alkane ne makha tabada khoina hujik tamdoisina properties of alkane. So property of alkane gi ahan lecture oirakani asina aduda khoina hana di topic ani di tamgre properties of alkane gi manung chanbada halogenation habada khoina ama tamgre adagi halogenation da khoina chlorination tawkhre bromination tawkhre natra adagi iodination tawkhre ade makha tarakpada nitration ama tamkhre free radical substitution reaction da adugi makha chatharakpada khoina thaga taribane sida lecture se mamagi lecture ani jigi lecture ama dagi topic ani khangalaga crop tawga sida upload tawrani aduga makha taba lecture duna continue tawrani so aduna kaigumba noi hana free radical substitution da halogenation and nitration tawgibi yaw targadi makha taba part skip tawga sulfonation and pyrolysis isomerization topic se yengbiyani yanda iko okay sigi lecture se loiba matungda lecture amma thagalakini halogenation gi topic ki mathakta aina man takhawdawa haitare ko so ngasi topic se di taroi next lecture da talakani na halogenation ki part macha ma ko fine so makhataba lecture yengbiro adu loibaga noigi sulfonation takpa horani got it halogenation halogenation hai targadi fluorine chlorine bromine and iodine marise khoina hapagi reaction ama nebako so halogenation gida let's check with chlorine so chlorine yarok tardi chlorination harani khoina halogenation je khoina saturated hydrocarbon da thoka daw pot ne ko sije it take place in saturated hydrocarbon so saturated hydrocarbon da sig reaction je thoka daw ni ko okay so let's say methane da in the presence of chlorine and sunlight it will give you chloromethane plus HCl fine the reaction continues tawni karam kan bhaw leiba alkane haitare ni ko saturated hydrocarbon hairam nina single bond yawba double bond natraga triple bond yawbuduna unsaturated hydrocarbon hena khangnai so single bond yawba sina saturated hairam nina sigi leiba alkane se saturated oinamne alkene and alkyne animu double and triple bond yawne na alkene and alkyne hairak tagadi unsaturated hydrocarbon so sigi saturated hydrocarbon da chlorine ga sunlight की presence the yarok tar the halogenation do adapt tawgarni meaning substitution tawgarni kanaga hydrogen amaga so sida hydrogen mari yawne na mari do yawri phawdi substitution je tawba yari na dum khange hoina so CH3Cl hairak panena cj continuous tawkani sigi reaction je ko plus Cl2 in the presence of sunlight again one hydrogen will be substituted and you will get CH2Cl2 plus HCl hydrogen amaga sidagi chlorine amaga substitute chakharni go third step lakse again hydrogen ani yawrimnena ani do loidri bhaudi substitution reaction je dum thokini sida sunlight and you will get CHCl3 plus HCl fine and this one is famously known as chloroform common name hai tare magi chloroform ko notebook tanasa nation jaro maming je magi makhada IUPAC name hairak tardi kai herani trichloromethane so numbering tawu daw noina 1 1 1 trichloro and methane so sina IUPAC name la ani common name dana CHCl3 is known as chloroform yare film daga yam uba yaramani mi kidnap tawba kanda sizinaba mahi hetare na liquid item do moina rumal or handkerchief ama da taichilaga mi kidnap tawdo adugi item do silere atopa chemicals lay but famously film da khoina sizinaba hetare ne acting da sinaba moina mi phawa da sizinare do chloroform hapaga sinne hairi ne moido fine so again one hydrogen is remaining so it will be again substituted with chlorine in the presence of sunlight so you will get CCl4 tetrachloromethane
Fine. So this is your halogenation. See the chlorine ki mahutta bromine hapsilo. Same reaction will happen, but chlorine ki mahutta hoina bromine hapkadawa. Fine. So this is known as halogenation, and halogenation jena free radical substitution reaction ki mechanism je follow tawe moina. Yare. So mechanism chatse any reaction ama understand present tawge ta the mechanism yaugani. Syllabus ta yauriba chemical reaction loinamakki mechanism tamdoi tardi loinamakki tamoy reaction kharadi only just conversion da khoina seasonani, and reaction kharadi khoina mechanism khangdaba yade exam da mechanism dugi related question hangbuso yaurakani. Fine. So mechanism to kanda magi first steps lause sigi first reaction hai tare. So sigi methane je haiba kanda magi si reaction loinmak exam da igadra hai tare di school ke exam ne herga di ita yaroi ko moina reaction do marks ki matung ina hai tare 2 marks ta herakle methane gi halogenation tawro mechanism yaurga. So you have to write all the step ki hydrogen loidriba reaction do loiro hena kyan tai ko sije combine tawge hai tare di let's say saturated hydrocarbon am lawer se aduda moina kaidawni chlorine je hapsilani, and chlorine je hapsin gra matung da beaker je sunlight ta ngak puthokani, and sunlight ta puthokra matung da reaction je continuously adum chathalerani ko, meaning sunlight when iri je hanjin idrasu yaiba ahan ba reaction da phangiba sunlight sina whole reaction je continue tawdoine moina. Yare example jida magi mechanism di yengse aduga hena gyan tarani jida. Fine. Okay, first step se kai hai ki hoina hojikta step number 1 will be chain initiation. Chain initiation, and this is also known as production of free radical. Yare so sida yaugiba chlorine je ko in the presence of sunlight hai tare sunlight se UV rays yauri ko mana pirakadariba energy duna kaidawgergana sigi leriba chlorine je kairani homolytic fission tawrani. Homolytic fission tawromnena chlorine da free radical ama karani electron ama phangani. Sida electron ani yawbanena amamam yenagarani. So ani phangwagi ani smani irage. Yare second step lakse step number 2. Step number 2, chain propagation. Chain propagation. Chain propagation je create more free radicals ho ibayawe. Fine. Chain propagation is create more free radical. Okay. So akoina sizinagibase je kaino methane natro. So methane jida bond kaya yawe mari hydrogen kaya yawe mari. So in the presence of a free radical for any reaction free radical amma yaurok panina mana kaidawge hai tagadi yauriba molecule da so homolytic fission je chathan bangame. Fine. So carbon ga hydrogen gi marak sida so homolytic fission am chatharani. Chathaba kanda noina phangdoise kai keno yengo sidagi phangdoisina amana CH3 free radical plus amana H free radical. Yan tare ko so sigi lariba H free radical ga sigi Cl free radical je punchila di smaina punchila di sidagi electron ama sidagi electron ama la oidra adu tari kai phangani bond ama phangani aduga kai oina thokharni HCl oina thokharni. So HCl oina thokramnena remaining CH3 free radical ama di lehaudra adu leharni plus HCl. Yare so second step ta khoida kai phange CH3 and HCl. Fine. Okay, sirap tawge sigi reaction jida dummingo reaction da noina tawba kanda CH4 gi molecule amak yaw note ko chap manana sida khoina lawkhriba Cl2 so amak yaw note mayam yaw doi natro. So mayam yawribnina again kaidawni sigi laiba Cl molecule jiga sigi CH3 free radical jiga magi presence ta maso kaidawkani homolytic fission tawrani. So hujiki step sida khoida sunlight dakar tadre sunlight dakar taise kaino initial da just free radical ama tang puthokna bagi khoi dakar taiba adui makha tarak padadi free radical puthokna bagi khoina sunlight dakar tade khitang haktang da khoina sunlight ki energy phangalani beaker do aduga container hai tare aduda sunlight haktang phangalani aduga reaction je continuously chathalani ko. So kai phangani sida CH3 ga free radical chlorine ga punjilak tadi CH3Cl phangani
aduga Cl free radical ama sumain thokhaurani sida laire sidagi ama thokidadi free radical mabani punjilani and chlorine gi free radical ama lehorani. So chain propagation hai tagadi you create more free radical. Ngasai ahan badadi only chlorine khata natro laire mise free radical da hojiti kai phange methyl da free radical ama phange chlorine da phange. So sumaina tawrga akhoi gi tungan ba free radical je produce tawrani. Let's talk about step number 3. Step number 3. Step number 3 na kai hai chain termination. Chain termination. So chain termination da noina ngasai free radical phanggiba mayam je adugi possible molecule same doini noina ko. So kai ke phangre CH3 free radical and Cl free radical. So by chance karigumba beaker ama gi manungda reaction loi thoimnena CH3 free radical jo reaction tawbagi chances laye mabani pulak tardi kai phangni CH3 and CH3 adumaina CH3 free radical amadi Cl free radical amaga punjinba moina kai phangani CH3 Cl adumaina Cl free radical amadi Cl free radical amadi moi punjiladi kai phangani Cl2. So sumaina taruga chain termination da noina free radical noi chain propagation da ikhiba makhai possible mayam do noina ithoga molecule do iram gado ko exam da. So sina possible outcome hai tare. So akoina possible outcome sidi kai dobe sida idrino hai ta gadi majority answer do khoi hai tare khoi product hai tare compound do akoina phangdoi je CH3Cl jineba adumaina atai ji jo leirani ken tai ko. So si successive akoina mathang tang reaction tawba kanda phangbai chance to khara name eba maram kai gino harak ta gadi Cl2 gi jo quantity name ine chap manana si gi jo name ine. So reaction tawba kanda initial production na phangbagi quantity hai tare ne moina khwai de hen banina khone reaction tawba kanda si tang iramaga lotion basu yaweba ko. So if conversion gi reaction la eta re conversion gi question la eta di you can use only first step and makha tana chathani ngai mathau tadre ken tai ko. Conversion hai ta ga di makha tarak pada reaction manga tar khara um tawgi je adu loir matunda conversion tawba ta ge huji ki wena di conversion to gyan ta gi roi ken tare ko. Okay silere let's say kaigumba noida halogen reaction lower amnena makha tarak pada noigi sigi free radical substitution reaction hujik tamije akoina just basic ne makha tarak pada akoina tungan reaction tamakini halogenation haiba dumaina atai atai myam yarokhini go chapter number 2 yarokhini organic chemistry class 11 kida chain substitution reaction free radical substitution yarokhini again adu yarokanda amuk further deal tamdoine hujiki oina di just basic oina khango adumaina class 12 ta sunoigi free radical substitution reaction yawi adagi nucleophilic substitution yawi electrophilic substitution reaction yawi adumaina loina makki akoina example myam tamba kanda duda further detail tamakani hujiki oina di just basic difference myam ne tamise ki nucleophilic substitution idi kaino electrophilic idi kaino free radical idi kaino mayam ji ki basic understanding tawbai wane ba gyan tare ko. So sida halogenation loire halogenation gi makha tarakpada iodination gi amaga pan bige sida ko iodination. So iodination ki case chap mani noina CH4 logani and iodine ki molecule ama in the presence of sunlight what you will get CH3 iodine plus Hi. But if you remember the previous reaction that you have studied in electrophilic substitution reaction, there we have done iodination of benzene. In that case we again got Hi. Hi se kai oigi strong reducing agent. Strong reducing agent oirapane mana kai dauni sigi lairiba CH3I je reduce ta holaga kai onan garni CH4 and I2, which means that this reaction is reversible. Reversible oirapane na akoida main product pambado hai tare CH3I je yam phangaroi ba khoina kai dorkani reaction jida khoi reactant jom yawarani si jom yawarani aduga equilibrium state amada exist tagoni akhoina dedu pamde akhoina pamise kaino product sine pamise. So whenever iodination take place you will get a strong reducing agent. Strong reducing agent. So strong reducing agent phangbane na magi reverse chathan nabagi noi kai sinar kani just like in previously electrophilic substitution you require an oxidizing agent.
एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ता है तारे कई के याओगे अखोइन एग्जांपल ओइन पनबदा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को नत्रगा HiO3 अनीमक्सतगी अमा इरमो कैसु कायदे मोइना कैदौगे हेतागदी सिदा फंगिबा HI जे सेम पीदेबा को सेम पीदे हेतागदी इट प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मिंग HI as a product. So HI से कैदौनी माना मुक ऑक्सीडाइज तौगरनी एंड I2 द कन्वर्ट तौगरनी क्या तारीको. So you will get CH3I and byproduct as I2 instead of getting HI. Fine. So कहे रहे iodination तौब कांददी you require a strong oxidizing agent because HI is a strong reducing agent. So reversible ओइबदो prevent तौनबगी अखोइना सिगी molecule अनि सिदगी अमा हेक्ता सिजिनब याय क्या तारीको. They are strong reducing agent, oxidizing agent. Fine. Next class है मखा चथरकपदा iodination लोरे मथंगी लाकपदा nitration. Fine. Let's take another example. Nitration halogenation लोरे halogenation द निंजिंग दबो point iodination तौब कांदा oxidizing agent अम दरकार था कईगिनोरदी HI जे strong reducing agent ने rate of reaction जे highest iodine द हेनगनी then bromine then fluorine then chlorine ला. Nitration. So nitration जे ना usually अखोइना तहुनगे तागदी मासु चप मानी free radical substitution reaction जे अखोइना saturated hydrocarbon दा तौनबनेबको. So CH4 लौजे and nitric acid अमा in the presence of some temperature है तारे heat खरा याउदे आदेबको. So लाइरी खरा 10 माने triangle यामगनी heat provide तवेन हाइरी ने और specific temperature इरमगनी 673 Kelvin. क्या ताइको स्कूल की एग्जाम द इव कांदा बाय चांस नो टेंपरेचर कावरम तारगदी सुमाइना ट्रायंगल यामो नत्रगा टेंपरेचर गतंग इरमो सुमाइना क्या ताइको टेंपरेचर है हीट इरमो सुमाइना अदु इव कावरम मदी ट्रायंगल यामो अनिमक्ते अमा है 673 कावरम मदी और नियरली 670 और 650 सुमाइन इव द कैसो कायो लेते नो नियरली समहाउ इरमो यामना डिफरेंस चारोक तारदी अदुदी यारोइको. Okay, so CH4 in the presence of nitric acid, it will be converted into CH3NO2. Min kai thola ni sige de 1 nitromethane. Fine, nitro je koi ye substituent oina consider taw nahi. So prefix ta iga daw secondary prefix ta. So C layer no ye product CH4 in the presence of nitric acid and heat, it will give you nitroalkane and water. So mechanism is a magizo. So free radical substitution reaction harak panina magi mechanism irakpada. Again there will be 3 steps. Fine. Step number 1 kayoini chain initiation. Chain initiation creating free radical hai tare. So नाइट्रेशन की रिएक्शन जे लोअर टेम्परेचर द तवे आदे रूम टेम्परेचर तवंग अमदमने हायर टेम्परेचर दकार ताबगी होना 673 केल्विन लवे वानेबा. सो नाइट्रिक एसिड ने NO2OH हाइरगस माइना बोन लेरम गनी नो स्ट्रक्चर खंगम गनी खले NO स्माइना सी स्माइना. सो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर जे स्माइल नहीं को N double bond O अदुगा सिदा bond अमा and सिदा नोगी coordinate bond अमा क्या तारीको सिनोगी नाइट्रिक एसिड ने. सो जी के दवनी सीगी लाइरिबा नाइट्रिक एसिड की OH का नाइट्रोजन की मर की बॉन्ड से होमोलिटिक फिजन की थ्रू द बॉन्ड से ब्रेक तौरानी क्या तारीको. सो टेम्परेचर क्या दरकार है 673 Kelvin and the bond will be broken through a homolytic fission. कई फंगनी सिदा OH free radical plus NO2 free radical यारे. सो फ्री रेडिकल खोगी जनरेट तौरे फ्री रेडिकल जनरेट तव लोइता गति मथंग कई लानी खोइदा स्टेप नंबर 2 चेन प्रोपोगेशन को चेन प्रोपोगेशन है तागति क्रिएटिंग मोर फ्री रेडिकल so CH3H plus OH. So kaidawni nasai gi dumaina methane ja kaidawe hydrogen ji yaurimnena maonda jo homolytic fission ja tharakani in the presence of
another free radical bu yaw targadi homolytic fission tawrakani ko hydrolytic fission di tawnade free radical ki presence tadi homolytic fission tawrani bond je break tawrani kai phangani noida amana CH3 free radical amana H2O yengo hydrogen free radical and siga punjiladi kai phangani H2O phongoidro water so sida CH3 ama phange next ta CH3 free radical sinam kaidawni ngasai gi nitric acid sida again homolytic fission chatharani mathaki halogenation tawduga almost manabne just anova molecule khoina lowboy wane kyan tare sijo kai phangani huji khoida CH3NO2 plus OH lehorum nena OH free radical fine last step ani kai leire noida last step te step number 3 will be your chain termination. So free radical kay phange CH3 ama OH free radical ama adaidi NO2 free radical ama so ahumak se khoina sizina je possibility me amje by chance let's say CH3 ani yaro merge free radical da mabani puladi kai phangani CH3 adumaina let's say CH3 free radical plus hydroxyl free radical yaro merge kai phangani dudi CH3OH free radical phang agar ye molecule phamui chance le adumaina CH3 free radical plus NO2 free radical kai phangani dudi CH3NO2 adumaina let's say nitro ki free radical ani yaro merge ko kai phangani dudi N2O4 देखिए let's say NO2 free radical plus OH free radical यारो merge mabani pulak ta adi kai phangani dudi HNO3 nitric acid amka phangani so sumaina taroga chain termination da possible noigi free chain propagation da yaw giba koi free radical ko phangiba makai je khoina seasonarni and noigi possible outcome dunina ithomani yan tari ko mechanism je so akoigi free radical substitution reaction lore basic hai dare ki free radical substitution reaction bu tawrak ta gadi step ahum loini adumaina electrophilic substitution tawba kan step ahum laigi adagi amok noigi nucleophilic substitution tawba kan da makhal ani thoi SN1 and SN2 SN1 dana step ani SN2 dana step ama adumaina tarugno ina ninjinga dawne phaga dawne aduga makha tarakpada any particular reaction ama pallani na adu panba kanda ina hairani sigi particular reaction da sigi mechanism je follow tarokani so instantly you have to remember the three step aina hairani xyz reaction ama da nucleophilic substitution 2 thokani na SN2 thokani na so you have to remember again step amada reaction loiga daune magi answer the inversion phangni ko back side attack tarokani primary dana hena rate of reaction wangani adugumba step mem do ninjinga doba aina harani any xyz reaction amada SN1 reaction gi mechanism follow tawni na so SN1 gi noina ninjing tare carbocation phangi carbocation rearrangement tawbi tendency lai dagi amo rate of reaction tertiary na khwai hele then secondary then primary first order reaction ne nucleophile depend tawde aduga khoigi reactant da depend tawe magi type and nature hai tare so sumaina targa noigi substitution reaction gi topic se loisile makha tarakpada addition reaction ga elimination reaction je tause kian tare okay ngasi class da loisila okay so properties of alkane gi manung janbada next topic la ase sulfonation so sulfonation da sizinadariba mechanism to chap mani halogenation ga nitration tawkhibtuga so repeat it lawroige but see the maru oiba point okhoina ningjinga da point to khata okhoy mention dobirase ko I mention dobirage so sulfonation sina noigi alkane che karam alkane lawge heta gati higher alkane lawe carbon number taruk natraga carbon number taruk ki mathak ki mayam je carbon number 6 की मखा की molecule मखा और hydrocarbon मखा जे sulfonation show taude exception isobutane fine so it was found that sulfonation take place only above 6 carbon atom and there is one exception which is isobutane which has only
4 carbon atom. Fine. Okay, so point ithok se shown by higher alkane. Higher alkane sida karamba alkane oidoino hatagadi n alkane haitare. Branching yaudaba n alkane haitagadi branching yaudaba. So shown by higher alkane above 6 carbon. Carbon taruk natraga taruk ki mathak leba makhaina tang show tawe. Exception yawi except isobutane. Yare? Okay. So general example am lause, let's say kaigumba alkane am pirame aduga alkane jida 6 carbon mathak pirame je 6 carbon or above 6 carbon. So C gi condition se alega exception isobutane. So reagent season of the kai kani moina fuming H2SO4 fuming H2SO4 hai taradi gases form dane gases form the laurisina heat kharap phangdragadi reaction je thokte hebagine. So fuming gi palak tagadi heat taraga magi gas tuna H2SO4 gi gas tuna reaction je thogaline. C piramaga natraga smai irambus yarokani SO3 plus H2SO4 smaina irambus yai sulfur trioxide plus sulfuric acid. Yare? Or moina oleum moina piram baya SO3 ga H2SO4 ga reaction thok tagadi oleum phangbane adugi formula na H2S2O7 sigi maming na oleum or oleum hajo adum haida bane ko noina comfortable oibada dum ivyare. So high riba reason ahum ji chambane either fuming H2SO4 PBI natraga SO3 plus H2SO4 or oleum PBI smai taroga. So si matamda kai phangani khoida alkyl moigi reaction thokpada alkyl sulfuric acid. Alkyl sulfuric acid. Yare? Okay. So example am lause. Let's say kai gumba moina smana pyramid je CH3 CH2 and CH2 gumba molecules है let's say 4 small elements है and sida CH3 plus H2SO4 aduga high temperature the reaction thondoine na 450 degrees Celsius the reaction tawirse. So sulfuric acid ka hydrocarbon meaning alkane ga reaction thokpa kanda kai phangni noida alkyl sulfuric acid plus water ama molecule reduce tawkarni. So C reaction je noina khangge di simple oina mechanism di noida free radical substitution ki follow to tawdoine but simple oina noina jinge di noina spine heavy ai RH herje ko C plus se R heavy rage si yaina aduga CH3 dagi hydrogen ama smaina thopirage ningjing malai na bagine. So H2SO4 dagi OH ama smaina remaining duna SO3H. Temperature high noina molecule thok to is sidagi hydrogen amaga H2SO4 dagi OH amaga thokarni water oina remaining part tuna as it is samjina gro. So CH3 lere and CH2 ki molecule mari and sidagi CH2 harani SO3H ची part से ibirani and byproduct का इथोकरनी होगी जे H2O. So condition on ninjing tare sulfonation of alkane thokan ghergadi 6 carbon or above 6 carbon hoigatoba moida branching amta yawi ade aduna N alkane haire exception ama pie isobutane ki molecule pirak tagadi maundadi sulfonation thui. Yare si jo kai mechanism follow tawni heba free radical substitution reaction adugi mechanism je follow tawe yare ko. Okay, next point noida mamang da
halogenation or nitration animaki case da kai thina ki ge mechanism ibakanda koina haye step ahum dloini chain initiation chain propagation and chain termination haye last ki third step hai bakanda kai ki chain termination to bakanda if karigumba hydrocarbon ki molecule se masing yam targadi carbon masing yam targadi carbon ani ahum mari manga smain henjilak targadi matam da carbon carbon ki marak ki bond so kai bi yaure so the multiple compound phangba hui multiple compound phangba hogi mne na khoida kedawe higher alkane da khoina halogenation and nitration se season de or tauna de ko so sulfonation ki case da kai thina ke tagati carbon carbon ki mar ki bond se amta kaiba thina gi de sigi molecule da di so sigi particular reaction da di so khoina harani no rupture of bond was observed. So any carbon piram targadi carbon chain masing piram targadi carbon carbon masen da bond amta kaiba thina gi tesida. So karigumba isobutane so pir air se isobutane se kama ye kani khoina CH3 harani CH3 and CH3 sida so karigumba sulfonation tho air se let's say oleum laur se H2S2O7 so smane piramani H2O2 H2S2O7 yariko olum pyramid je aduga heat smaina yek pyramid triangle shape to ko so sigi reaction tawba kan su hujik question la ijin karamba hydrogen release tawdino somgira natra somgira so natraga sigi hydrogen release tawdira kai mechanism follow tawi free radical substitution reaction free radical substitution di kanada khwai save loige free radicals at tertiary then secondary then primary so tertiary radical kai da phangni c carbon sida so sulfonation lakta adi kai thokani c gi carbon sida thok toiba so product kai phangani khoida ch3 c ch3 and ch3 mathada kai samgharni so3h sulfonic acid yare ko so sigi reaction je khoi gi higher alkane thoi higher alkane da khoi gi multiple product or compound sidam ta phangde meaning carbon carbon ki bond rupture tawba yaw da bagi yare ko next topic la ase isomerization sulfonation loire mathang la ase isomerization isomerization so isomerization da kai thoke hai targati n alkane hai tare branch out of alkane ma khaise reaction thokpa ganda branched oina phangani moida so n alkane are converted into branched alkane in isomerization fine so this particular reaction is usually used to make branched alkane branching tawrokpa kanda koina sigi reaction je season or akoina ka hege tagadi petroleum da haitare akoina petrol vehicle da season riba vehicle da magi octane number masing hengat na bagi akoina sigi particular reaction je season although not important for your syllabus but generally khangbai wane khangan bai wane ki petroleum gumbada or petrol or diesel akoina season ri je maung da riba octane number je masi hengat na bagi akoina isomerization reaction je season surface area increase ta hon bai tare amarom to ko okay so this reaction n-alkane in this reaction n-alkane are converted into branched alkane yare example when a people da let's say butane pyramid je ch3 ch2 and ch3 sida sizinagariba substituent na AlCl3 HCl and temperature na kya thamgani 573 Kelvin and pressure na 30 to 35 atm meaning high pressure and high temperature the sigi reaction je thoka daune yare ko so piriba reactants me ke dauni possible noida phangba yaba branched structure me amdo noina ye am gada exam da so butane pirak ta agadi sigi isomer je kai kai ek pe hai only stretch chain da di no gi nl ke ni branched ek pada di ama ani ahum
and mari si nataba atopadi magi branching leitramnina si tang akoina yeani yare ko si lere isomerization gi example ama ani sub example ama tause let's say carbon mari natabida carbon manga pirae ase moina pentane pirakle aduga same reagent okin hapsilaje so pentane ki possible branch structure hana yek tare carbon ama ani ahum mari and manga so carbon manga yaure remaining hydrogen na as it is yeksilani hydrogen masing carbon masing chap chana sugadawne natrati la leher kani atopa ama kai sembe carbon amada neopentane sem yadabro yaina carbon ama ani ahum mari and manga so sida hydrogen ahum and hydrogen ahum and hydrogen ahum swain targa koina yekharni so any akoida hydrocarbon pirambada moigi possible isomer noina yekpa yabe o adugumba branching yarakanda branching yaholaga koina yekadawa adugumba koina isomerization reaction kawi yare ko octane number masing hengatpa petroleum gidi syllabus ki important oite just noida khangan be wane ko fuel burning tawaga related oiba topic amane octane number herise okay next class hai isomerization lore next sina khidang important hoy aromatization सीधी कोई conversion दा जो seasoner गनी aromatization so this reaction is usually used in conversion also so you have to note it down carefully चीजें फजन खंगजिलो so aromatization दा कइदोगे हरगना कार्बन तरुक और तरुक तगी हेना मथक्ता लाइबा मखैजे aromatic compound दा convert तवे सीगी particular reaction दा so कई हेनी an alkane containing 6 or more carbon is converted into aromatic compound so example ina carbon taruk te dum hause so if karingma 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 okay chume so carbon taruk pirame se aduga sida seasonable reagent si kitang yami but loina phadabadi aroi ko Cr2O3 V2O3 MO2O3 ko MO se pick kadone molybdenum oidone M2O3 natraga Al2O3 temperature na 773 Kelvin and pressure na 10 to 20 atm so mathak ki reaction ga sigi makha ki reaction je ga high temperature thoine but mathak ka makha comparison to bada makha gi jana hena temperature khara wange so any carbon taruk piram ta gadi or taruk te mathak piram ta de kai thogan ga doba aromatic compound ma form togani yare ko so sigi sida product se kai phange ta gadi final oina ne kai phangni aromatic compound carbon taruk na di aromatic compound je kai oige yam famous ne benzene yare ko so sigi reaction je step ani like khara de ibi awone kamai irkani ngo carbon taruk se sigi se isman yek pe aidana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 okay so ani yek pe ai ko aduga reagent ta sizinabasidi as it is no ye ani ko loinamak aduga ahanba step se kai hena khanna ge ta gadi cyclization है ना खंगनै and cyclization तौबो कांदा hydrogen की molecule ama remove तौखरनी so सी carbon ने माउंड hydrogen क्या यावगे इंगो सिदा 1 2 and 3 सिदा 1 2 and 3 यावद्रो याविको and सिदगी दवनी hydrogen ama and sidagi hydrogen ama remove tawhar kanda sigi leriba carbon jiga bond ama samnarni aduga khoida kai phangani cyclic compound aduna cyclization hainai and ahan bada hydrogen gi molecule ama lose tawhrani so kai phangi khoida che cyclic compound ama second da
लेरिबा स्टेप्स ने कोइने कई कौगे तागति डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन हायरगना हाइड्रोजन की रिमूवल यारे को अतागति अगेन इंगो एवरी कार्बन दा सिदा हाइड्रोजन अनि अनि यारोंगनी सी कार्बन की बॉन्ड मरी सुबनेना हाइड्रोजन अनि अनि वाटलीदना सी सदुमाइना सिदगी हाइड्रोजन अमागा सिदगी हाइड्रोजन अमा लूज तवगरनी यंताइको अदगी सोंगी अमागा सिदगी अमागा अदगी सिदगी अमागा सिदगी अमागा सो सुमाइना तरोगा हाइड्रोजन अनि अनि अखोइगी थोखरनी एंड अदुगा कई फंगनी अखोइदा डबल डबल बॉन्ड सिदा फंगरनी सो हाइड्रोजन लूज तौदोरिबा मपादुना आई कलर संगागे खंगनबा सिदगी हाइड्रोजन अमा लूज तौगरनी सी को अदुमाइना सिदगी अमा सिदगी अनि एंड सिदगी अमा एंड सिदगी अनि सो सुमाइन तरोगा हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल क्या थोखरगे दुदे पुलपना अहुम यारे अदुगा कई की फंगनी सिदा डबल बॉन्ड अमा डबल बॉन्ड अमा डबल बॉन्ड अमा यारे को सो सुमाइन तरोगा कार्बन तरुक ने लेट्स से कार्बन तरेट पिरामिड कार्बन तरेट एंड हेप्टेन सो सिदा जो खोइगी एरोमेटाइजेशन थो एयर जे एरोमेटाइजेशन यारे अतागदी एन हेप्टेन एदी कमाइए कनी स्पाइन ये क्या बरेंगो 1 2 3 ले 4 5 6 एंड 7 सो सिगी लेरिबा कार्बन जे सिगा समनबु याय यादब्रो याइना नत्रगा सिगी कार्बन जिगा समनबु याय सो एरोमेटिक कंपाउंड खोइ कई फंगनी सिदा बेंजीन फंगनी सेम ने डबल बॉन्ड लो यारकनी सिदा जो एंड कार्बन अमा अवात पदुना एज इट इज नोइना एनी मफम अमदा समझिना कियारे स्माइना ज्ञान ताइको ओके अतोपम लाक्से एन हेप्टेन लोइरेको एन ऑक्टेन लाक्से एन ऑक्टेन जो कई फंगनी खोइदा बेंजीन फंगनी अतागदि मागी जो स्ट्रक्चर कई लानी गो स्माइनी क्या बरेंगो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 ओके सिदामा सो यंगो सिगी लेरिबो बॉन्ड सिगा सिदा समना तागदि अमा अनि अहुम मरी मंगा तरु सिदा नते सिगा समना रेर जे आतादि कई फंगनी खोइदा एरोमेटाइजेशन तो एयर जे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फंगी अदुगा रिमेनिंग पार्ट तुना एज इट इज समझिना ग्रो सिदा अमा लेरमे एंड सिदा अमा स्माइल लेरमे यारे को असी फंगवा अमा नत्रा अतोपा कई फंगबा यायंगो 1 2 बॉन्ड सुब्रेंगे को 1 2 3 4 5 सुदे लाले स्माइना चिवेना फंगनी ओके जी सुब्रेंगे को हाइड्रोजन यारे चुमे सो सिदा खोइगी एरोमेटाइजेशन तोबदा एरोमेटिक कंपाउंड फंगनी डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड हापसिला जे स्माइन तरोगा और सी नत्रगा कई फंगबा यायंगो पॉसिबिलिटी मैम से कार्बन तरुक लेरनी बॉन्ड एक्स्ट्रा अनि कार्बन की यावरी असिना अमुक अखोइना तोंगाल मफमदा संबा याय अमा सिदा फंगे नत्रगा अमाना सिदा सो आहान बसिना खोइगी सिना खोइगी पैरा हेरदी मथंग कइनो ऑर्थो लागतो नेत्रो सो पैरा ऑर्थो लेरे मथंग दी पैरा ऑर्थो मेटा पैरा का मेटा लेरे अतैदी कई लेबे प्लस पॉसिबिलिटी एक दौने को सिदा नोगी फिक्स केनो लेते आहान मदन नोइना सी ए केबरा नो अपाम बताओ अदुगा कार्बन निपाल यावे हेबगी निपाल दो खोइना सुहनगदबा यारे को सो अमाना कई फंगबे याय सिगी कंपाउंड से खोइदी फंगबे याय याय को नत्रगा खोइ के दोबे याय सिगी मॉलिक्यूल जिना डायरेक्ट सिदा समनाखिबा अतादि 1 2 3 4 5 6 अतादि वन साइड ता कार्बन की मॉलिक्यूल अनि यावरानी चेन अनि यावरानी सोइना सांगना ची 1 2 3 ची माइनस लेबा या कैसु कायदे सो अखोइदा पॉसिबिलिटी के लिए 1 2 3 एंड 4 गी फंगबगी चांसेस लई यारे को सिना कई कवरनी इथाइल बेंजीन हाइबिरानी यारे सिना कई कवरनी ऑर्थोजाइलिन सिना मेटाजाइलिन अदुगा सिना पैराजाइलिन आईयूपीएससी की नोमेनक्लेचर तोबदा यावगिमने को
ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ aromatization ꯂꯥꯁ pyrolysis ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ properties of alkane sida ngasigi topic ki oina last topic haitare pyrolysis mathangida amuka topic ama laigini aduga halogenation gi important part ama ga takhini aduga properties of alkane loire then preparation of alkane hobu yare khoina ko next class e gyan ta hodra so dum hangak pe ani ko engonda pyrolysis next topic will be your pyrolysis. So pyrolysis kaino magi important points khara ise decomposition of alkane to alkene and lower alkane by application of heat yare. So pyro hergana heat, lysis hergana thuaiba. So heat sizinarga alkane makhaise koina lower alkene natraga lower alkane da koina onthoktoine yare ko. Next sigi lairiba reaction jo free radical mechanism follow tawi. Free radical mechanism follow tawi. Although sigi mechanism important oidamnina akoina tamdraso kashu kaide yare ko. Next point, it is not suitable for conversion tawada koina sizinaroi maram kaigino harak tagadi hydrocarbon je thugarga lower alkene pirakpane aduga moigi percentage kyam phangani khotkani hebjide koina theoretically study khangmangamoi aduna conversion tawba kanda pamiba product to phajana phangni phangoi major oigadra minor oigadra du khangoi aduna conversion taropa kanda koina always major compound utang inai. So major compound je karam boidono khangdragadi noi kamaina identify tawni natra. So sida khoige reagent ahum sizinai ahum da khoi adum phajani yengase yare ko. Let's say example in pise kaigumba CH3 CH2 and CH3 pairs yare ko. And reagent ahum lai khoida reaction ahumok se temperature na 500 degree celsius ta thokani. Ahan ba reagent na Al2O3 ani suba reagent na silica and ahum suba reagent na noigi Cr2O3 siznai ase. Fine. Kaigumba ahan bagi reagent je p targadi khango sije carbon marakta bond je break ta hol lesina high temperature da yare ko. Kaigumba silica piram targadi sijo carbon ki marakta bond je break ta hol kentarni. Kaigumba Cr2O3 piram ba asigi sina mo carbon ga hydrogen ki marakta ina bond je break ta hol mana ahum je lere ko. So Al2O3 piram ta adi so engo possibility ke lege khoida carbon gi kaiba yariba mafam je sida malai natraga sida malai. So possibility are only two places for particular first reaction. Kai ke here first kida if kaigumba ahan bisi pirang dagadi carbon ani ahum and mari. So mana kaiba yari mafam je kaino sida ama natraga sida ani natro si ani ta natro magi possibility reise. So kaigumba ahan bagi sida kayak tadi kai phangani khoigi methane amadi phangdo lere aduga remaining part na khoigi si lerani kyan tai ko. So kamai kai no carbon marakta bond kai gram nena free radical mechanism follow tarok ta agadi sidagi electron amma sida jump tawgarni and sidagi electron amma sida jump tawgarni kyan tai ko. Okay yengo sida yengo ta okay che sidagi electron amma kai phange khoida sida CH3 free radical sida kai phangawrni khoida CH2 free radical CH2 and CH3 aduga noi khangam gani free radical jo kai gumba secondary da oiba ngam ta gadi majo shifting da horni. So jige dorkani sigi leba hydrogen je
सिगी लेरिबा हाइड्रोजन से सिदा फ्री रेडिकल अमा थोअनी 1 and 2 and सिगी हाइड्रोजन जिना सिदा मूव तौगरनी and सिगी लेरिबा फ्री रेडिकल गा सिगी लेरिबा फ्री रेडिकल जिगा समजिनरगा डबल बॉन्ड अमा फंगनी सो अहान बगिदा कोइदा पॉसिबिलिटी के लिए करीगुंबा सिदा कायब याव तारगदी सो नहमु कोइ तौगिदु चप माने को केम त खेना दे सिदा जस्ट टॉपिक मानद्रे अदुगा प्रोडक्ट मखै को के मानद्रे कई फंगनी अतै दी CH2 डबल बॉन्ड CH and CH3 अतै फंगबा यारिब्रेंगो if कईगुंबा मयाइदे कायब ओइरमदि कमाइ तौबा मयाइदे कायब यारम तारगदि सिदा फ्री रेडिकल अमा फंगनी सिदा फ्री रेडिकल अमा फंगनी अमना एल्किन फंगनी अमना एल्केन फंगनी नहनगी दुमै चप मानी सो सिदा प्लस अतोपा प्रोडक्ट कई फंगबा यारी CH2 डबल बॉन्ड CH2 disproportionation तो की बकांदा ता खरने को अदुई टॉपिक तो सो अदुगा हाइफेट मानबने तो जी मखाला आजे सेकेंड जो कही है कार्बन कार्बन की मरकता बॉन्ड से ब्रेकिंग तवे सो कार्बन कार्बन मरकता बॉन्ड ब्रेक तौरकता आदि सिदा जो कोई पॉसिबिलिटी के लिए मथक कीजिएगा जब माने यार को ओके सो सेम आंसर इरानी तुम ई की आ रहे सिदा जो कॉपी एंड पेस्ट थर्ड लास्ट है कईगुंबा कार्बन का हाइड्रोजन की मरकता बॉन्ड ब्रेक तवे से सो कार्बन का हाइड्रोजन मरकता बॉन्ड ब्रेक तवे यार जे करम करम कार्बन दे आ गए CH3 CH2 and CH3 यार को सो either सिगी लेरिबा हाइड्रोजन and सिगी लेरिबा हाइड्रोजन अनी से बॉन्ड ब्रेक तौबा नत्रगा सिगी लेरिबा हाइड्रोजन गा सिगी लेरिबा हाइड्रोजन दा ब्रेक तौबा सो करीगुंबा अहान बगी कार्बन अनी सिदा हाइड्रोजन की बॉन्ड से ब्रेक तौरक तागदी फ्री रेडिकल की थ्रू दा कई फंगनी सो सिदा फ्री रेडिकल अमा फंगनी सिदा फ्री रेडिकल फंगनी एंड बॉन्ड समजिनरगा डबल बॉन्ड फंगरनी एंड सिदा लेरिबा H2 ना कई दौगरनी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म दा रिलीज तौगरनी सेम केस सिगी लेरिबा कार्बन सिदा जो हाइड्रोजन जे फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म की थ्रू द थोखर दी सिदा डबल बॉन्ड लानी यारे को सो लास्ट की केस दा कोई द आंसर ओनली अनी तंग लइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH3 नत्रगा कई फंगनी कोई द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 and CH3 यारे सो आइदर सी फंगबा याय नत्रगा सी फंगबा याय Cr2O3 पिरमदि एग्जाम दा कईगुंबा अहुम मक्सिदा ममिंग पलमद्रे अदुगा रिएक्शन हैरगा एरो की मथकता पायरोलाइसिस इरम है जो पायरोलाइसिस इरम तागदि नोगी पॉसिबल आंसर मखै लोइनो इरमो को अता दिमाना हाइबे याय पिर इबा रिएजन सिदगी पॉसिबल आंसर क्या फंगबा याय 1 2 3 4 and 5 different kinds of फंगबा याय सिदगी यारे को लास्ट की हाइड्रोजन अमग रिलीज तौहरनी सी पॉसिबिलिटी तो मथक की सी फंगगना सी फंगनी मखा की सी फंगगना हाइड्रोजन जो अदुम रिलीज तौहरनी सो सिदा नोई की ngasi टॉपिक लोइरे मथंगी लेक्चर दना नोई की ऑक्सीडेशन ताके अदुगा हेलोजिनेशन की पार्ट मचा अमागा यारे ओके नोट सेमो फजना लाइक फजना पाओ अदुगा ए रेगुलर अपलोड तौबा ngamde aduna noi saube ade ko